Comrades and friends, You just finish your deliberation. You just finish your deliberation. comrades and friends, I'll just present some of the points in the paper that are there concerned with freedom and people's consciousness, and then I'll open this thing. You can ask questions and debate it. The first thing is that comrade introduced myself. I'll just give a further introduction how I came to Marxism. Actually, I had gone to London to do CA, and in London there's a lot of racism, means Indians are looked down upon. That made me think why Indians are being looked down upon, and from that, this was the late 60s. 1960s, you know, the whole world was going towards communism, and Russia, China, the revolutionary movements all over the world. It's not like today. And at that period, after studying, first I went to Gandhyism, then I went to other thoughts. And finally, I found that the real answers to understanding Marxism was, to understanding racism was in the colonial rule in India, how the British ruled India. And Marxism gave the answers that I was seeking on the question of racism. So I turned to Marxism. At that time, the Cultural Revolution, China, Mao, all that was in upswing. So we became Maoists. Marxist means at that time Maoists also, because that was the trend in those days, in the late 60s. And after that, I gave up my CA, and in a public meeting, the British police arrested us, 3-4 of us. And of course, the British police are more racist than the British public also. And they segregated me and beat me up separately, while the other two were whites, so they didn't deal with them so badly. The case came up in London. After a year, I had to stay on because I didn't want to run away from the case, and they say you ran away to India or something like that. So I stayed on, and they sent even there, at that time I gave a political speech in court. I accused the judge of being part of the British ruling classes which has destroyed our country and exploited our country and destroyed our peace. And he was really livid. His whole face turned red. And he said to lock him up straight. தோழர்களே, அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் முதலாக மார்க்சியத்துக்கு எவ்வாறு வந்தேன் என்பதை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும். 1960 காலகட்டத்தில் லண்டனில் போயிருந்த ஒரு சமயத்தில் உலகம் முழுவதும் ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளில் இடதுசாரி இயக்கங்கள் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது. அந்த சமயத்தில் நான் இந்தியாவை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன். குறிப்பாக பிரித்தானிய ஆட்சியின் கீழே, காலனி ஆட்சியின் கீழே இந்தியாவினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்த சமயத்தில் தான் மார்க்சியம்தான் அதற்கு சரியான தீர்வு, அதற்கு சரியான விடை என்பதை அறிந்து மார்க்சியத்தை நோக்கி நான் கவரப்பட்டேன். அந்த சமயத்தில் சீனாவில் மகத்தான கலாச்சார புரட்சி மகனுடைய தலைமையில் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. எனவே இந்த பின்னணியிலே தான் நான் மார்க்சியத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கவும் அதை பற்றி ஆய்வு செய்யவும் ஆரம்பித்தேன். அந்த சமயத்தில் நான் பிரித்தானிய நாட்டில் இருந்த பொழுது ஒரு கூட்டத்தில் பேசிய சமயத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினரால் நான் கண்காணிக்கப்பட்டு உடனடியாக என் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கு தொடரப்பட்ட உடனே என்னை
நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தினார்கள். அப்போ நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை நான் எடுத்துச் சென்றேன். ஏறக்குறைய அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வகையில் ஒரு அரசியல் சொற்பொழிவாகத்தான் அது இருந்தது. அந்த சமயத்தில் எனக்கு உடனடியாக என்னை சிறையில் அனுப்பிவிட்டார்கள். லண்டன் சிறையில் 2 மாதங்கள் நான் இருந்தேன். அப்பொழுது என்னுடன் லேடி காம்ரேட் ஒருவரும் கூடவே இருந்தார் என்ற அளவு அவர் முடித்திருக்கிறார். When I came back to India, I was looking for revolutionaries. I didn't have any contacts. Bombay. I came back to Bombay. I was looking for revolutionaries, some contacts, something. And where I was staying at that time only, 72, 73 this was, the Dalit Panther movement burst out in Bombay. And then at that time, the Worli, where I was working in the Basti, became the center of the Dalit Panther movement. And of course, we led the whole Dalit Panther movement. I mean, we were in touch with all the Basti in which I was working was an entire Mahar Basti. So the entire Basti of however many population, 1,000, 2,000, were turned to the Dalit Panthers. And I was taking classes on Dalit oppression. I mean, I myself had to study what caste oppression was. I didn't even know myself. So I studied that, Ambedkar and other things. And then, in fact, we virtually led the Dalit, because if you remember in the 73, 74, the major center of Dalit Panther Shiv Sena clash took place in Worli, in BTT Church. So we led the defense of the Dalit people. We showed them how to fight the Shiv Sena, how to fight back the Shiv Sena and all that. And the center of the fight was our Basti Bayanagar, in which I was working against in those clashes between that time the Shiv Sena and the Dalit Panthers. And of course the leaders were there, Raja Dhale, Mamda Dasal and Bhai Sangare. They were all based in the Siddharth Vihar hostel. That was away from the struggle area. They rarely came out there, but they were there. We were in touch with them also and taking their guidance. And basically, the Dalit Panther movement continued till 74, 75, in which I was completely involved. And slowly I got in touch with some revolutionaries and political people and came more towards the political movement. But otherwise, it was basically the Dalit movement that time. Anuradha, who became my wife later, partner, she had written a lot on the question of Dalit oppression. I also wrote a lot on Dalit oppression, which was not accepted by most of the Marxist circles at that time. The caste question was never taken up by the left Marxists, either. All strengths, CPM, ML, all of them. I was more linked to the ML. They also refused to accept what we were saying. It was only after a long struggle and something that they began to accept the caste question, the struggle against caste question as part of the struggle for democratic revolution or socialist revolution in India. But it took nearly 10-15 years of repeated struggles inside the organization and also writing a lot of articles. We wrote a lot of articles outside the party organization. Many open magazines were there and all that. So Anuradha wrote, and she being a sociology student, she had also, in her academic, she had a lot of knowledge of the issue. So that was the starting point of our activities basically in India on the Dalit question. And since then we've been, in fact, all our Maharashtra cadres of our organization were all Dalits. In fact, when we married in 77 after the emergency and shifted to Nagpur, we went and lived in a Dalit Basti in Indora, which is the largest Dalit Basti in Maharashtra. And so we got a lot of cadre force from the Dalits in Nagpur, from Indora. Many of them are there in the jail just now in this Koregaon case. And they were originally from this Indora Basti, which is the large, it has about, I think, 1 lakh population or more. Just purely Dalits in Nagpur. It's a big area. And
So we were able to a large extent, bring, and then people like came from the Dalit movement who were intellectuals like Anand Jalkumdi and all that, who were able to give it a more political orientation also, the Dalit question and Marxist. Of course, we also gave, but purely Marxist. We gave from a general democratic approach. So we see that our whole lives basically have gone involved in both Anuradha and mine with the Dalit movement in Maharashtra and the Dalit question also. We not only physically were involved but also politically we took up the Dalit issue, caste oppression, caste question, which was not taken up earlier at all by the Marxists of any view. And since then now it's acceptable, hesitantly, but they take it up. So that is the basic history. Then after working, we shifted to Nagpur, we worked in Nagpur for long, then we came back to Bombay. And in 2008, Anuradha had gone to take classes in Jharkhand, in the Adivasis, tribals, for Mahila classes. So 15 days she was there. The Jharkhand forests are filled with malaria, and both types, vivax and falciparum. Falciparum is deadly. We didn't know that. So she came back with falciparum malaria and died in 2008. Bombay doctors and all couldn't treat it. They couldn't understand falciparum because they did not face falciparum malaria much in Bombay. And she had systemic sclerosis. She had some autoimmune diseases which also hastened the death process. So the effect of the falciparum malaria. So by the time we discovered it was falciparum malaria, it was too late, and she passed away in April 2008. After that, in 2009 I was arrested, and then 10 years I spent in jail, most of it in Tihar jail. I was in 7 jails as such. Basically, I was not proved guilty in a single case, but still 10 years went. Basically, I think the ruling classes, that time it was Chidambaram and the Congress, later the BJP, not much difference in their attitude. But I kept writing. Again on the stage, on this thing, from jail also, in Mainstream. Mainstream was a magazine, CPI, then Nikhil started, and Sumit Chakravarti. Then now they're both gone. Now it's one Goshu runs Mainstream. They still cover all my articles, Mainstream. And from jail they were taking all my articles. Not sent officially, I sent unofficially. And I think the government was not very happy with that probably, so the cases dragged on and the bail was not given. And so 10 years passed. 7 jails I was in, but most 7 years out of the 10 were in Tihar, which is the worst of the jails. I was in Hyderabad, Visakhapatnam. These were reasonably decent. Then Patiala, Punjab, finally Surat. Jharkhand also. I was 2 years in Jharkhand jail. And so all those jails process was there. And finally I came out of jail in 2019. In that jail period, basically I wrote quite a bit of articles. Those are all there in Mainstream, published in Mainstream. Mostly my writing is on economics, linked to the India and the world situation. Basically. So that's where I stand now. இரண்டாவது பகுதியில் பெரும்பாலும் தலித் இயக்கங்களுடைய அனுபவங்களை அவர் தொகுத்து சொல்லியிருக்கின்றார். 1973-74 காலகட்டங்களில் தலித் பேந்தர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் அறிந்த இயக்கம் மிக தீவிரமான செயல்பாட்டில் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தலித் நண்பர்களோடு தோழர்களோடு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தேன். அந்த சமயத்தில் சிவசேனா மராட்டியத்தில் தீவிரமாக களத்தில் இறங்கி பெரும் போராட்டங்களை தலித்துகளுக்கு எதிராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது நிறைய நண்பர்களோடு நான் சேர்ந்து அந்த இயக்கத்தில் இருந்தேன்.
அப்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டார்கள். குறிப்பாக தலித் பேண்டரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முழுமையாக இதில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால அவர்கள் மீது வழக்குகள் பாய்ந்தன. அந்த சமயத்தில் இந்த தோழர்களோடு நடந்த உரையாடலின் விளைவாக அந்த தலித் பேண்டர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இயக்கமானது ஒரு அரசியல் சார்பான இயக்கமாக அல்ல அரசியல் புரிதலோடு கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்டாக அது பரிணாமம் அடைந்தது என்று பார்க்கிறோம். அந்த சமயத்தில் என்னுடைய துணைவியார் அனுராதா காந்தி அவர்கள் இது குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை கோட்பாட்டு ரீதியாக தலித் பிரச்சனையை பற்றி மிக விரிவாக அவர்கள் எழுதினார்கள். ஆனால் இவற்றையெல்லாம் அப்பொழுது இருந்த மார்க்சிய கோட்பாட்டாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் நீண்ட நாட்களாக சாதி வர்க்கிய பிரச்சனையில் மார்க்சியவாதிகள் அதிகமான கூடுதலான கவனத்தை அவர்கள் செலுத்தாமல் இருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. அது மிக நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு இப்பொழுது அவர்களுடைய அந்த இடதுசாரி இயக்கங்களுடைய கண்ணோட்டமானது மாறியிருக்கின்றது. இப்பொழுது அவர்கள் ஜனநாயக புரட்சி போன்றவை குறித்தெல்லாம் மிக தீவிரமாகவும் அதே மாதிரி சாதியை பற்றிய தீவிரமான ஆய்வுகளிலும் இப்படி ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் நிறைய கட்டுரைகளை என்னுடைய துணையார் அனுராதா காந்தி அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள். அவர் கல்வி சார்ந்த புலத்தில் சிறந்த ஆளுமை மிக்கவராக அறிவார்ந்த நிலையில் வாதிடக்கூடியவராக அவர் இருந்தார். அந்த சமயத்தில் இந்தியாவினுடைய அந்த தலித் இயக்கங்கள் குறித்து மார்க்சிய கண்ணோட்டத்தில் அவர் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை முன்னெடுத்து வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் நெருக்கடி நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் நாக்பூர் போன்ற அந்த மையமான பகுதியில் இருந்து மக்கள் தொகை ஏற்படி 1 லட்சம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளெல்லாம் நிறைய நாங்கள் பிரச்சாரத்தை பரப்புரையை நாங்கள் மேற்கொண்டிருந்தோம். தலித்து அந்த சமயத்தில் நிறைய தலித்து தலித் இயக்கத்தில் நிறைய இன்டலெக்சுவல்ஸ் அறிவாளிகள் நிறைய அந்த சமயத்தில் இருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. அதன் காரணமாக அந்த தலித் இயக்கமானது ஒரு இடதுசாரி கண்ணோட்டத்தோடு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஓரியன்டேஷனோடு அவர்கள் செயலாற்ற ஆரம்பித்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து 2008 அனுராதா அவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் பணியாற்றுவதற்காக சென்றார்கள். குறிப்பாக ஜார்க்கண்ட் பகுதியில் அவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதற்காக அங்கே சென்றார்கள். அந்த சமயத்தில் மலேரியாவினாலே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு 2008 அவர்கள் காலமாகிவிட்டார்கள். அந்த சமயத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆளும் வர்க்கத்தை பற்றி மிக விரிவான ஆய்வு கட்டுரைகளை நான் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் எழுதியிருக்கின்றேன். இன்னும் கூட தொடர்ந்து அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் இதழில் என்னுடைய கட்டுரைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இதற்கிடையில் நான் கைது செய்யப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் பல்வேறு சிறைகளில் நான் இருந்தேன். பிறகு 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2009 கைது செய்யப்பட்டு 2019 நான் விடுதலை ஆனேன். இதற்கு பிறகு அண்மை காலத்தில் நான் பொருளாதாரம் மற்றும் உலக சூழல் இது குறித்து மிக விரிவாக இப்பொழுது மெயின் ஸ்ட்ரீமில் எழுதி வருகின்றேன். Little about Anuradha. Anuradha, unlike me, both her parents were communists. And in fact, her parents got married in the Girgaon Communist Party office in Bombay. See, communists those days, CPI, in the 40s, 50s. Of course, they were not, afterwards they were sympathetic, but they were not active after marriage and children and all that. But Anu's mother's side, she had about 8 sisters and a brother. All were communists, except the 2 eldest. In fact, the CPI, only CPI MLA from Maharashtra was her
uncle from Chandragupta Chaudhary from Aurangabad. So that communist tradition was very much there in her family, and all her other aunts married communists within the party like them. So there's a big communist tradition in her family, and so they were brought up. Both she had a brother. Her brother's still there, top theatre artist, who a very democratic atmosphere, and so free thinking and all that stuff, and ability to grow intellectually. So she was very, because of that environment also and her own ability, she was able to really grow as a organizer, activist, and also intellectual. In fact, she became a top member of the party more because of her organizational and political talent. But actually her real talent, which I'm writing, my next book is on her only, is on her values, on the type of person she was, on her nature, all that, which I feel is very important for a communist to learn. We can learn a lot from her. But that has not come out so far in all the, by all the party documents or the party things and this thing. Of course, her organizational abilities and Stripping the Change is a book that of her writings produced posthumously. It basically contains two issues. One is the first 150 pages is on the caste question, which is basically the basic Marxist approach to the caste question and Dalit question. Is the first part of the book, Stripping the Change, and the second part is on patriarchy and feminism. So basically she has dealt with those two issues and in depth, which has come out, which has been published in those books, and now we are trying to translate it in many languages also, and bringing out a third edition. 2 editions have come out. They were brought up independently by, in fact, the 2 people who edited the book are in jail in the Koregaon case, Anand Laltote and Thomas Sen. But that's incidental, it's not linked to the book or anything. So that's about another. இந்த முறை தன்னுடைய துணைவியார் அனுராதா அவர்களை பற்றி சுருக்கமாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அவருடைய திருமணம் சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. அவருடைய குடும்பத்தில் அனுராதாவோடு 8 சகோதரிகள் இருந்தார்கள். அனைவருமே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில், கம்யூனிஸ்ட் கோட்பாட்டில் ஈடுபாடு உடைந்தவராக இருந்தார்கள். குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரிகள் அனைவருமே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சார்ந்த தோழர்களோடு அவர்களுடைய திருமணம் நடைபெற்றது என்பதை குறிப்பிடுகிறேன். அந்த சமயத்தில் சிபிஐ எம்எல்ஏ மராட்டியத்தை சார்ந்தவர் அதில் உறுதுணையாக இருந்தார். அனுராதாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவுஜீவி என்பது மாத்திரமல்லாமல் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு செயல்பாட்டாளர், மிகச்சிறந்த ஆர்கனைசர் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த சமயத்தில் நான் அதிகமாக அறிவார்ந்த ஆய்வு கட்டுரைகளில் எழுதுவதில் தீவிரமாக இருந்தேன். அனுராதா அவர்கள் தலித் கேள்வி குறித்து, தலித் பிரச்சனைகள் குறித்து மிக விரிவாக எழுதினார். குறிப்பாக ஒரு 150 பக்கத்தில் காஸ்ட் கொஸ்டினை பற்றியும் தலித் கொஸ்டினை பற்றியும் மிக விரிவாக அவர் எழுதியிருக்கின்றார். மார்க்சிய நோக்கிலே அவை எழுதப்பட்டது என்பது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது. அதை பல்வேறு மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்து இப்பொழுது 3வது படைப்பாக வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது. இயக்கத்தில் இருந்த சமயத்தில் அனுராதா காந்தி அவர்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அவை ஒரு சிலவற்றைத்தான் நாம் வெளியே காண முடிந்திருக்கிறது. ஆனால் இயக்கத்தில் மிக தீவிரமாக அவர் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி ஆய்வு கண்ணோட்டத்திலும் செயல்தந்திர முறையிலையும் நிறைய எழுதியிருக்கின்றார் என்பதை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. In fact, this book was the essence of the first essays that I wrote in 2012 from Tihar jail, and they were published in mainstream, 6 essays on freedom and people's emancipation. The concept came, which is the subject of this convention today, is that I worked 40-50 years in the communist movement, and I felt that unless we have the people who participate have a greater sense of freedom,
we may not be so creative, we not able to contribute much to the communist movement and communist thought and communist this thing. So that's why I felt that this question of freedom, our Marxist knowledge, our democratic, whatever democratic centralism structures are, it should encourage the freedom of the people to grow. Their creative, their initiative, their self-respect, their self-confidence, all that should be increased. What I found was actually not the opposite, but nothing much changed in that realm. Basically, people were more part of a machine, a communist machine or the organization machine, and parts in a machine like that, rather than creative individuals. And for any movement to grow, I felt that such machines, machine type of creating persons like machines, does not help the growth of the thought and idea. And by then, also, by the time I was arrested, that's in 2009, the movement had also collapsed everywhere, worldwide and in India, everywhere. So, in that context, in fact, the first essays, I reflect on that, reflecting on the 40 years of involvement in the movement and the state of the communist movement worldwide. Why is it in such a state? When I came to the communist movement, half the world was communist. Communist movements were raging throughout the third world. Even in Europe and America, it was raging. I mean, it was all over the world. Really, you could say over 50% of the world was communist. And in my lifetime, till now, 2009, forget now, in those 40 years, there's hardly anything existing. Why? That I started with that thinking, and then I came to those questions of the values, another model which I put as, and freedom and happiness. Those questions I raised. But the point coming was that why is the communist movement in such a pathetic state when in fact inequality is increased in this period? When communism was so strong in the 60s, 70s, in our youth days, things have got much worse. The billionaire clubs has increased worldwide, if you see, and in India also, Adani Ambani, one or two households control all the wealth of the country. Worldwide, it's the same thing. And much of the population is completely pushed out in poverty. In fact, objective conditions are more conducive for a communist type of thinking to grow, but we find the opposite. Why? So I try to deal with that question, and that question is still very relevant, I feel, today. Because the communist movement is not growing, communist consciousness, communist idea, thinking, communist thought amongst the people is not developing in a way it should. Because really, actually, I strongly, whatever the crisis of communism, crisis of thought, crisis of everything, there is no other alternative to this capitalist system. There is nothing. They don't have an alternative. They have Keynesian economy, they have this neoliberal economy, they have other types of tinkering with the capitalist system to just keep it alive, to make it survive. And that making it survive is actually pushing the whole world and our country into worse situation. The condition of the people worldwide is getting worse and worse, and the billionaires are gaining, basically. That's all the economy does in the present economy, whether you call it neoliberal or Keynesian or whatever it is. But basically what is happening, it has no solution to the answers of humanity, capitalism. Okay, then capitalism does, then what does? Is there any other thinking there? Actually, if you go by deduction also, there is no other thing. So whatever the weaknesses in, I don't say in dialectical material, because that is very scientific, but in communist practice, in communist thought, whatever the weaknesses may be, that alone can be the solution. Even whatever the state is today. The state of the communist movement is worldwide, in India, everywhere. No doubt it's very bad, it's pathetic compared to what we have seen when we were attracted to communism in the late 60s, 70s, when the whole socialism was surging throughout the world and in India. Today the things are very depressing. In fact, after coming out of jail, 10 years in jail, I don't know, other people would have left the movement long ago, I think. But I really felt that
to be honest to oneself, this is the answer, whatever the state. We have to look for the answers, we have to try and gain it, and we have to try and build people's confidence, because where is the other solution? What is capitalism doing to the societies? Destroying every aspect, is destroying nature, is destroying human being, is destroying everything. Look at nature, how they've destroyed it. The entire environment has been destroyed for profit, nothing else. Forget people, people have been turned into robots. Even people who can think, I'm not talking about the oppressed people who find it difficult to survive or survive on doles basically. Now that's the system. You take a certain amount of taxation and you give 80 lakh crores in doles in India. Internationally also is the same. The economy is molded in that way, in which people are made to survive on doles. It's a 1984 type of scenario which George Orwell wrote about. Similar sort of thing is actually happening now. People survive on doles. So if you survive on government doles, you are okay. Otherwise, we can easily shut your mouth by just cutting the door. So the question is that today, this society is destroying everything. This so-called capitalism, or the nature of the capitalism today, is destroying humanity, is destroying nature, is destroying every aspect of life. So what's the alternative? Yet people are going with the system. The alternative can only be communism, socialism, because so far no other thinking has come forward that can give an alternative. If it comes forward, okay, well, accept it. But so far no one has come forward, and I don't think it will be. Communism certainly has to learn from its mistakes also. What happened in China, what happened in Russia, what happened in all over the world, why it failed, or why it went back, why it reversed. China today has all the top billionaires of the world. So the question is that why this happens, we have to reform it. And we have to try and bring in, that's why I try to bring in these questions of freedom, happiness, and the Anuradha model, which is the value system, in this context, that the new combination develop with these perspectives, so that it doesn't degenerate the way it has today. And instead of being an alternative, it has become a liability. So that is basically the thinking behind this, writing these essays then. It's being republished now, with slight touching up. At that time I never understood Brahmanism as the cause of a lot of ideological problems in India. That I've added. It's basically India's seeped with Brahminical sort of thought, and this Brahminical thought is not just crude. Patriarchy is there. How many women are in this audience, or in the stage, or in that meeting? You hardly find any. So that's one aspect of Brahmanism. There are so many other aspects, but in the left circles it does not manifest it. Patriarchy may be there, but not in crude forms, but in elitism, in so many other ways, leadership, puja, that type of thing, all that stuff is there. So many ways Brahminical ideology is so pernicious, which I also did not understand only till 1 or 2 years back. It's not even there in my writings. In fact, in Fractured Freedom, I hardly touch on it. Since then, I've been able to try and understand it, and in the next book, I will try and deal with it better. So this Brahmanism in India, it manifests in so many ways, in our structure, in our organization, in our committee functioning, so many ways. And so all this has to be counted, only then you can rise a democratic consciousness, or let alone a revolutionary consciousness or a communist consciousness. So basically, இந்த பிரிவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் குறித்த தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார். குறிப்பாக பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் பீப்புள்ஸ் எமான்சிபேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நூல், அதனுடைய பொருண்மை, அதனுடைய கோட்பாடு, அதில் என்னுடைய உள்ளடக்கம், இதை பற்றி பெரும்பாலும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். அந்த பின்னணியில் தான் இந்த பகுதியில் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளாக நான் தொடர்ந்து எழுதி வருகின்றேன். இந்த சமயத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி என்னுடைய எழுத்துக்கள் பயணித்திருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலை, அரசியல் சூழ்நிலை என்பது இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல, உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கணக்கில் எடுத்து கொண்டு நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிகவும் வேதனையாக இருக்கின்றது. யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், அதே மாதிரி காலனிய நாடுகள் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது பெரும்பாலும் அடிப்படையில் வேறுபாடு இல்லை. எல்லா இடத்திலும் மக்கள் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். வாழ்வது என்பதே ஒரு கேள்விக்குறியாக அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. குறிப்பாக கடந்த காலத்தில் இருந்ததை காட்டிலும் இப்பொழுது மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது, வாழ்வாதாரம் என்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இன்றைக்கு இருக்கின்றது. எனவே இதை பற்றியெல்லாம் சிந்தித்துத்தான் அனுராதா அவர்கள் சுதந்திரம் மற்றும் மகிழ்ச்சி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ஹாப்பினஸ் என்பதை பற்றி மிக விரிவாக அவர் எழுதினார். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த சமயத்தில் முதலாளித்துவம் இதற்கு என்ன பதில் வைத்திருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அவரிடம் இந்த சீரழிவுக்கான மாற்றுப்பாதை அல்லது இதனுடைய விடியலுக்கான பாதை என்பது எதுவுமே இல்லை. அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாற்று பரிந்துரைகள் அல்லது மாற்று கோட்பாடுகள் என்பது முதலாளித்துவரிடம் முற்றிலும் இல்லை. இதன் காரணமாகத்தான் உலகம் முழுவதும் மக்கள் கடுமையான சீரழிவுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக நியூ லிபரல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நவீன தாராளவாத பொருளாதார கொள்கை வந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு விழிவிதுங்கி நிற்கின்றார்கள் முதலாளித்துவ கோட்பாட்டாளர்கள். அவர்களுக்கு பதில் என்பதும் அவர்களிடம் இல்லை. இந்த சமயத்தில் தான் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. மிகப்பெரிய அளவிற்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் வளர்ந்திருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட வரலாற்றில் ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் அடைந்திருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் வளர்ந்திருக்கின்றதா என்பதை நாம் கொஞ்சம் மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்த வேண்டிய சூழல் இருக்கின்றது. நான் மார்க்சிய இயக்கத்தின் பால் ஈடுபட்டு அந்த கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு நான் செயல்பட ஆரம்பித்த சமயத்தில் மிகப்பெரும் எழுச்சி இருந்தது. ரஷ்யாவிலேயும் அதே மாதிரி சீனாவிலேயும் கலாச்சார புரட்சி என்று மிகப்பெரிய எழுச்சி கம்யூனிஸ்ட நாடுகளில் இருந்த சமயம். அந்த சமயத்தில் தான் நான் தீவிரமாக இயங்க ஆரம்பித்தேன். மிகுந்த ஒரு அறிவார்ந்த மகிழ்ச்சியோடு மக்கள் இயக்கங்களில் நாங்களெல்லாம் அங்கே பங்கு கொண்டோம். ஆனால் இப்பொழுது இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல, உலகம் முழுவதும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நிலை என்பது மிகவும் பின்னடைவாக இருக்கிறது, தேக்கமடைந்திருக்கின்றது. எனவே தனது தவறுகளை குறித்து தன்னுடைய நாட்டினுடைய அனுபவங்களை மாத்திரமல்லாமல் ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளினுடைய அடிப்படையில் தன்னுடைய தவறுகளை பற்றி கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் கட்டாயமாக சிந்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் ஃப்ரீடம் ஹாப்பினஸ் என்பதை பற்றி அனுராதா அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை மக்களுக்கு அளிப்பதற்கான ஒரு மாற்றுப்பாதையை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த புத்தகத்தில் அதை பற்றி நான் விரிவாக சொல்லியிருக்கின்றேன். அண்மையிலே வெளிப்படுத்த புத்தகத்தில் சிறு சிறு திருத்தங்களை நான் சேர்த்திருக்கின்றேன். இந்த சமயத்தில் மிக முக்கியமானது பார்ப்பனிய கோட்பாடு என்பதை நாம் எதிர்கொள்கிறோம். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பார்ப்பனிய கோட்பாடு என்று சொல்லப்படக்கூடியது பல்வேறு வடிவங்களில் இருக்கின்றது. கமிட்டி வடிவங்களிலேயும், கட்சி வடிவங்களிலேயும், கலாச்சார அமைப்புகள் வடிவிலேயும் இது இருக்கின்றது. இது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இந்தியாவில் இருக்கின்றது. எனவே இதற்கு மாற்றான ஜனநாயகம், சோசலிசம் போன்ற கோட்பாடுகளை முன்னிறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. எனவே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தன்னுடைய தவறுகளை பற்றி ஆத்மார்த்தமாக சிந்தித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கின்றன. Finally, I'll touch on one point. Hindutva Fascism, which is the paper I presented in Trichy and I'll present in Chennai also. Basically, let us look at it at the political realm, the ideological and cultural realm, and the economic realm. What I define Hindu fascism as the mix between extreme forms of Brahmanism in ideology and corporate power. Corporate power meaning
Indian corporate and foreign also. Basically, big corporate. Sorry, corporate power means big corporates. Means the Ambani, Adanis and multinationals. Basically, a handful of companies that control. I'm not talking about the small-scale industries which need to be promoted, but it's this corporate power that is promoting. Basically, it's interlocking of this corporate power with extreme forms of Brahmanism and the ideology, which is basically the essence of Hindu fascism. It's not that corporate, tomorrow if Rahul Gandhi comes, they will continue with corporate power. They will not touch corporate power. They may not be that extreme forms of Brahmanism, but the soft Hindutva is in fact started by Congress only. By Indira Gandhi having the Ramayana in 1984, as soon as the TV came, it started with the Ramayana. And straight after that, Rajiv Gandhi was the one who opened the locks and everything. So it was started by them. But of course, they won't take that extreme form of Hindutva. But they will not, none of the parties really will be able to oppose, you need to oppose Brahminical thought or Hindutva fascist thought with democratic thought. And we have a great tradition of democratic thought, right from Charvakas, Buddhist, Bhakti movement, to present day Ambedkar, Peria and Phule, let alone Marx. So we have that long tradition of democratic thought. We need to push that onto the agenda in the fight against Brahmanism. It's not that it's something foreign that we are trying to import. It's a strong part of Indian tradition which these Brahminical fascists and their ideologues and their theoreticians and all try and put to the background. All these traditions of ours, Indian traditions, starting from the Charvakas, 7th century BC, then Buddhists, then Bhakti. Bhakti saints were mostly ruthlessly killed. Practically every one of them were killed by these orthodox. It's not that they brought, then latest killing were in continuation of that is this Gauri Lankesh, Kalburgi, Dabholkar and Pansare. It's nothing but part of this old tradition of the orthodox killing the rationalists. It continues to this day in these type of killings. So the whole question is that, and it's ruthless. This Brahminical culture is ruthless. Anyway, so to come with the point I'm saying is that at the political level, that I leave, that I'm not touching on because the organizations do that. As an individual, it depends on various tactics. Here they have supporting the India Alliance. In Bengal they floated a no vote to BJP program. It depends on situations. Organizations decide. I'll deal with the cultural aspect and the economic aspect. Cultural aspect, as I said, is a fight against Brahmanism and supporting this, pushing to the forefront this long history of democratic anti-Brahmin tradition that India has. Starting from the Charvakas right down to the present day Ambedkar, Peria and Phule history. The second, that is, so at the cultural ideological level. At the economic level, see, the whole question is that I've written an article in Mainstream which I've proved that forget the big corporates and their huge profits and the corruption of the ruling. That is a different form of surplus extraction. The drain that took place during colonial rule, according to Shashi Tharoor and the earlier economics, was 8% of GDP during colonial rule, during British rule. Today, according to my calculation in the latest article that I've done, it's over 17% is being drained abroad. So unless this drain is stopped, there's no hope for the Indian economy to develop. Because if 17%, it's a very conservative estimate, flows to the foreign powers, how can any country grow? And I've done some calculations, some estimates, because none of this is legal. In British time it was just taxation and there must have been some illegal methods also. But the 8% was calculated in that way. In my book, I wrote a book, Globalization Attack on Indian Sovereignty in 2004. In that I estimated 12% was the drain abroad. Now, in my latest article, I estimated from various calculations, it's
17 to 20%. Now 20% is 1/5 of our GDP. You calculate how much GDP is over 4 trillion rupees, dollars. So nearly 1 trillion is going abroad every year. I mean, it's a huge amount of money. How can a country grow like that? So the third point on the economic front is a patriotic call. Now this is creating a lot of problems. People think fake nationalism of BJP has to be opposed by true true patriotism against foreign imperialist loot of this country. It's this venture capitalist, private equity. It comes in all forms, comes in all natures. You won't even recognize it, and they siphon off our wealth, basically. And not just, you don't get just foreigners out here taking tax and all that. It doesn't come in that form now. It comes in so many other indirect forms. And also the brain drain, so many other aspects are there of how a country is being looted. So, if at the political realm you attack whatever it is, Hindu and the politics of that, at the cultural and ideological level you counter feudal, is basically feudal thought in Indian context, as Brahmanical thought, by our great anti-Brahmin traditions, right from Charvakas, Buddhists and all. That's at the cultural, ideological level. And at the economic level, call for a boycott of all foreign goods. Not all foreign, that's the tactical slogan it is. How you adopt it, but basically stop the drain that is going abroad. And stop, also we should add to that the huge corporate profits of people, handful of big corporate houses. That's like Ambani, Adani, Tatas. This is just a handful of them. But that itself is not sufficient. You nationalize, you seize the capital of Ambani, Adani, that will itself give thousands of crores of rupees to distribute to the for developing our agriculture and small and that investment you put in agriculture and small scale industry, SMSC. Out of the SMSC is the small scale industry, 6 crore are micro industries. And 6 lakhs are only the other medium and small scale industry. 6 crores are micro industries which have an average employment of 1.7. That means 1.7 people per micro industry. Now, unless basically this investment that should be seized from these, stopping the drain and from these big corporates, it should be invested in agriculture and in these micro industries. Because they give the employment, 96%, how much? 1% of the employment, 94% employment is the MSME sector of industrial employment, out of which the bulk is in the micro industries. So if we are to develop a democratic economy together with a democratic politics and a democratic culture, ideology and culture that is based on our past tradition, the democratic economy necessarily means smashing the big corporates and stopping the drain, and using those funds to promote agriculture and small scale industry, particularly micro industries. In that way, we will generate employment, we will generate a productivity, and India will grow as a nation. Otherwise, India is doomed the way it's going now. Thank you. இறுதி பகுதியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தோழர் அவர்கள் பேசுகிறார்கள். குறிப்பாக நாம் எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய, அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மிகவும் பொருத்தப்பாடுடைய அந்த கோட்பாட்டை முன்னால் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது அரசியல் மற்றும் கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது பற்றி அவர் பேசுகிறார். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அபாயம் என்பது பார்ப்பனியத்துக்கும் கார்ப்பரேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய கள்ளக்கூட்டம். இதுதான் மிகப்பெரிய சவாலாக இந்தியாவில் இருக்கின்றது. இந்த பிரச்சனை என்பது உடனடியாக நாம் அட்ரஸ் பண்ணலைன்னா மிகப்பெரிய சிக்கல் உருவாகிவிடும் என்பதை நான் சொல்கிறேன். அதே சமயத்தில் நான் கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லப்படக்கூடியதில் சிறு தொழில்கள் என்பவற்றை நான் சேர்க்கவில்லை என்பதையும் மிகவும் கவனமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். இன்றைய சூழலில் இந்து பாசிசம் என்பது
மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய சிலையிலே இருக்கிறது. இந்திரா காந்தி இருந்த சமயத்திலே கூட அவர்கள் பார்ப்பனிய நடைமுறைகளை ரொம்ப சாஃப்டாக மென்மையாக அவர் கையாண்டார்கள். ஒரு சாஃப்ட் பார்ப்பனியம் என்று அளவில் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது நேரடியாக ஒரு பார்ப்பனியத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தமான மேலாண்மை என்பது இங்கே ஆளுமையிலே ஆட்சியிலே இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்றோம். இதை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஜனநாயக ரீதியிலே நாம் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இது ஒன்றும் புதியதல்ல. ஒரு பெரிய ட்ரெடிஷன், மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரியம், ஒரு பின்னணி நமக்கு இருக்கிறது. பக்தி இயக்கங்கள் இருக்கிறது. அதே போலோ போன்றவர்கள், அம்பேத்கர் போன்றவர்கள், தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள், இவர்களெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்டி பிராமின் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் மிகவும் முன்னோடியாக இருந்து அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பார்ப்பனியம் என்று சொல்லப்படுவதற்குரியது கார்ப்பரேட்டோடு சேர்ந்து உள்ளுரைந்து கிடக்கின்றது. ஒன்றிலும் ஒன்று பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு அது இணைந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே இவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் பல்வேறு விதமான செயல் உத்திகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். குறிப்பாக கலாச்சார பகுதியிலையும் பொருளாதார பகுதியிலையும் நாம் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல கலாச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்டி பிராமின் மூமெண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு விழுமியங்களை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. அதை ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்ம இன்ஸ்டியூட் கட்டுரையில் மிக விரிவாக நான் எழுதியிருக்கிறேன். கரப்ஷன் போன்றவற்றை பற்றியெல்லாம் இருக்கின்றது. அதை காட்டில் மிக முக்கியமானது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் என்னுடைய மூலதனம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அபாயமானது. இதை எதிர்த்த ஒரு போராட்டம் தான் தேசபக்தி மிக்க ஒரு போராட்டமாக நாம் கருத முடியும். நான் உலகமயமாதல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த புத்தகத்தில் எழுதிய சமயத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு இந்தியாவினுடைய மூலதனத்தில் ஒரு 5 விழுக்காடு தான் அந்நிய நாடுகளுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது ஏறக்குறைய 70% இந்தியாவினுடைய வளமானது வர்க்க ரீதியாக கொள்ளையடிக்கப்பட்டு வெளிநாட்டு கார்ப்பரேட்டுகளாலே கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது இதை எதிர்த்து போராடுவது தான் உண்மையான தேசபக்தி. இந்த சுரண்டலையை எழுத்து போராடுவது இன்றைய முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் இந்த ஆன்டி பிராமின் மூமெண்ட், பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு இயக்கம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூட முடியாது. உடனடியாக நாம் அந்நிய சுரண்டலை நிறுத்துவதற்கான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். அதுதான் நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் சவால். ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் இந்தியாவினுடைய பணம், செல்வ வளமானது இந்த ஆளும் வர்க்கத்தினாலே கொள்ளையடிக்கப்பட்டு, குறிப்பாக மல்டிநேஷனல்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பன்னாட்டு மூலதன முதலாளிகளினாலே கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் அதே சமயத்தில் நிறைய சிறு தொழில்கள் இருக்கின்றது. ஏறக்குறைய 6 கோடி மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே இதற்கு மாற்றாக, கார்ப்பரேட்டுக்கு மாற்றாக 2 விஷயங்களை நாம் இங்கே கணக்கில் கொண்டு வேண்டும். ஒன்று விவசாயம், மற்றொன்று சிறுதொழில். இந்த 2ஐயும் நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியது இன்னைக்கு மிக முக்கியமானது என்று நான் கருதுகின்றேன். ஏனென்றால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 94 விழுக்காடு வேலை வாய்ப்பு என்பது இந்த 2 துறைகளில், விவசாயத்திலையும் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் இருக்கிறது. எனவே அதை நாம் கவனத்தில் கொண்டு யூ ஜஸ்ட் ஸ்மாஷ் கார்ப்பரேட்ஸ் என்று முடித்திருக்கிறார். பன்னாட்டு கார்ப்பரேட் முதலாளிகளை தகர்த்தெறிய வேண்டும். அதன் மூலம் தான் நமக்கு ஒரு விடிவு என்று குறிப்பிடுகிறார். நன்றி. Done a calculation of how much is looted by the rulers and how it can be used. So basically, just to sum up, 2 points is that democratization should be the essence of our program of the country, both at political, cultural and economic level. Political, as we have dealt with, that is organizations should deal with, at least parties will deal with it depending on the circumstances. At the ideological level, replace Brahminical thought with democratic thought, which is part of our tradition, right from, as I said before, right up to Periyar, Ambedkar, Periyar and Phule, Periyar, Ambedkar and present context. And we have the whole Bhakti tradition and Buddhism and Charvakas. So
democratization at the ideological level must take place by fighting Brahmanism and replacing it with this tradition, which is as deep-rooted in our culture as the so-called Brahminical tradition or Vedic tradition. At the economic level, we have to divert the funds and the development of the economy from big corporates and foreign capital and foreign finance to SMEs and agriculture. I have calculated, according to Arun Kumar, who is an expert on, he's a professor, Arun Kumar, expert on black economy. He says 40% of our economy is black. The drain I've calculated as about 20%. And if you take the big corporates and their profits, just a handful of big corporates, I've calculated $3 trillion that we converted into rupees. That's equivalent nearly to our GDP is wasted in this way. Black economy comes to about 1.5 trillion. The drain is 8.8 trillion and the rest is 0.7 trillion. Nearly $3 trillion. That's our GDP. Indian GDP today is 3.75 trillion. You can imagine if $3 trillion are siphoned out, the black money means it goes to the elite, it goes abroad, it goes to tax havens, it goes like that. That's all wasted. The drain anyway goes abroad. And corporate profits, we don't know what it is. It's just a rough estimate. The big corporate profits, that's the money, Adani and all, that's not, I'm saying the official figures, 0.7 trillion. So that $3 trillion, the equivalent of $3 trillion, you can just imagine, is being wasted and, not wasted, is being usurped by their Indian ruling elite, basically, and foreign elite. And how can any country grow? Our GDP is about $3.75 trillion. And 3 trillion are going like this. How can a country grow while this is going on? Unless this is changed, India's development is not possible. But a change in that, in this sphere, that means democratization of the economy, is not possible without a democratization of our culture and politics also. Basically that happens. Thank you. சில புள்ளிவரங்களை மாத்திரம் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். இறுதியாக தான் ஏற்கனவே சொல்லி வந்த ஆற்றோடுக்கான அந்த கருத்தோட்டத்துக்கு வலிமை சேர்க்கக்கூடிய, மேலும் உரம் சேர்க்கக்கூடிய வகையில் கொடுத்திருக்கிறாரு. ஜனநாயகம் என்பதுதான் நம்முடைய சாராம்சமான கோட்பாடு. அது அரசியல் ரீதியாகவும் கலாச்சார ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அந்த ஜனநாயக அணுகுமுறை என்பது ரொம்பவும் முக்கியமானது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு என்பது மிகுந்த தத்துவ பின்னணியோடு அதை எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடும் நமக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அல்ல. ஏன்னால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு மரபு என்பது, எதிர்மரபு என்பது நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. அது ஏற்கனவே சொன்னார். பூலேலிருந்து ஆரம்பித்து அம்பேத்கர் பெரியார் வரைக்கும் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். எக்கனாமிக் ஃபீல்டு என்று சொல்லப்படக்கூடிய பொருளாதார பின்புலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமாக சொல்லுவது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே இருக்கக்கூடிய, நான் சென்ற தொகுப்பில் சொன்னதை போல, இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலதன ஏற்றுமதி, அந்த ஏற்றுமதியை நிச்சயமாக நிறுத்த வேண்டும். அதே அந்த கணிசமான அளவுக்கு அந்த தொகையை நம்ம விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அருண்குமார் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வறிஞர் அவர் குறிப்பிடுவதை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்தியாவுடைய ஜிடிபி என்று சொல்லப்படுவது 7.25 ட்ரில்லியன் என்று குறிப்பாக மதிப்பிடப்படுகிறது. அப்போ இதில் $3 ட்ரில்லியன் என்று சொல்லப்படக்கூடியது இப்போ பிளாக் மணியாகவும் அதே மாதிரி வெளியே போகக்கூடிய மூலதனமாகவும் இருக்கின்றது. எனவே ஏறக்குறைய 50 விழுக்காடு உழைக்கும் மக்களுடைய பணமானது வர்க்க ரீதியாக சுரண்டப்பட்டு மடைமாற்றப்படுகின்றது. இதுதான் மிகப்பெரிய சவால். எனவே இந்த மணி ட்ரெயின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பணம் வேற்றுமதி இந்தியாவினுடைய செல்வ வளங்களை செல்வமிக்க அந்த பன்னாட்டு முதலாளிகள் கவர்ந்து செல்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை தடுத்தால் ஒழிய நமக்கு டெவலப்மெண்ட், வளர்ச்சி அல்லது மகிழ்ச்சி என்பது சாத்தியமே இல்லை என்பதாக அவர் படித்திருக்கிறார். நன்றி. நிறைய செய்திகளை அவர் சொல்லியிருக்கார்.
சொல்லியிருக்கார். இதில் நமக்கு பல சந்தேகங்களும் இருக்கலாம். இது ஒரு உரையாடல் தான், கலந்துரையாடல். உங்களுடைய கேள்விகளையும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஏற்கனவே பலர் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் மூலம் கேட்ட பல கேள்விகளை நாங்கள் அதில் தொகுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து அதன் மீது அவர் தங்களுடைய கருத்தை சொல்லலாம். அதற்கு முன்பாக தங்களுடைய கேள்விகளை சுருக்கமாக, ஏன்னா இந்த வந்து நீங்களும் உரையாற்றுவதாக இல்லாமல் 1 or 2 லைன்ஸில் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்பதற்கான முயற்சி எடுத்தால் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்பாக நான் அவருடைய பேச்சிலிருந்து 1-2 கேள்விகளை மட்டும் அவர் முன்னாடி வச்சிடறேன். ஏன் தலித் மக்களிடம் நீங்கள் பணியாற்ற தொடங்கினீர்கள்? எத்தனையோ சமூகத்தில் எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிற போது இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த பிறகு நீங்களும் உங்களுடைய துணைவியாரும் இணைந்து தலித் மக்களிடம் மட்டுமே கூடுதலாக கவனம் செலுத்தி பணியாற்றுவதற்கான காரணம் என்ன? இரண்டாவது கேள்வி, கம்யூனிஸ்டுகளினுடைய பண்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? மக்களை நாம் அணுகுவதற்கான முறைகளில் நம்முடைய செயல்முறைகளை அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் எப்படி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது? மூன்றாவது, இந்தியாவில் 50க்கும் மேற்பட்ட குழுக்கள், கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் இருக்கிறது. இன்றைய சூழலில் இவர்களெல்லாம் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான் வகுப்புவாதத்தை முறியடிக்க முடியும். தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தால் முடியாது. இது இணைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நீங்கள் முன்முயற்சி எடுத்தால் சிறப்பாக இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் முன்முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அதை முன்முயற்சி எடுப்பதற்கு காம்ரேட் கோபத் காந்தி முன்வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். அதற்குரிய பதிலை அவர் சொல்லட்டும். இதற்கு பிறகு இந்த பதில் கூறின பிறகு ஒருத்தராக தங்களுடைய கேள்விகளை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள்.